Hast du dir jemals vorgestellt, das Frauengefängnis genauso Flossen sein können wie Männergefängnis? Waren sich die meisten Schlagzeilen auf männliche Häftling konzentrieren, verbergen die Frauengefängnis der Welt ihr eigenen schockierenden Geschichten. Überfüllung, Folter, Korruption und Gewalt machen sie zu Orten wortwordener Albtraum. Hutzahlen were die 10 gefahrlichsten Frauengefängnis der Erde herunter. Mach dich bereit. Die Wahrheit ist dunkler, als du denkst. Banha Frauengefängnis, Ägypten, 2000er Jahr, Gegenwart. Das Banha Frauengefängnis in Ägypten war schon lange ein Name, der MIT Verzweiflung gleichsetzt wird. Doch erst in den frühen 2000er Jahren begannen sein Zustand international Besorgnis zu erregen. Zellen, die für wenige Frauen gedacht waren, sind MIT einem Vielfachen dieser Zahl überfüllt. Wadurch die Assassinen gezwungen sind, auf Bettern zu schläfen oder Zeracin Matrizen zu teilen. In der sengenden Sommerhitze verwandelt schlecht Beluftung des überfüllten Raum in erstickend offen. Hygiene ist nahezu nicht vorhanden. Saubers Wasser ist knapp, medizinische Versorgung minimal, und die Krankheiten breiten sich unkontrolliert aus. Familienbesuch, ein lebenswichtige Verbindung, sind stark eingeschränkt und die Worden von den Warden oft als Strafe benutzt. Bericht von Menschenrechtsorganisationen beschreiben Schläge, Verhör und die Wochenlange Einzelhaft. Mutter, die von ihren Kindern getrennt sind, erlieden ein zusätzlich Qual, die ihr seelischen Narben nachvertieft. Banha ist kein Rehabilitation. Es ist Übelben in seiner düstersten Form. Es rot den Frauenword und die Hoffnung und die Lastner den unerbittlichen Kampf Zurich, weiter zu bestehen. Chowchilla Gefängnis, Kalifornien, 1980er Jahr, Gegenwart. Eröffnet im Jahr 1991, erlangt die Central California Women's Facility in Chowchilla schnell den Ruf, eins der hartesten Frauengefängnis in den Vereinigten Staaten zu sein. Hut beherbert des IE mehr als 3.500 Assassinen und ist damit das größte Frauengefängnis der Welt. Doch ihr Groß ist nicht das beängstigendste, die Gewalt ist es. Chowchilla ist Berüchtigt für weit verbreitet Bandenaktivitäten und die ständig Auseinandersetzungen zwischen den Häftlingen. Die Wärter, überfordert oder gleichgültig, wurden oft beschuldigt, absichtlich wegzuschauen. Die schafft ein brutal Umschwung der Überlebens des Starkeren, in der Stark und die Allianzen über Sicherheit entschieden. Das Leben im Inneren ist ein tägliches Glücksspiel. Übergriff sind häufig, Einschüchterung gehört zum Alltag, und die Angst ist allgegenwärtig. Für viele Frauen bergen selbst einfache Routinen, Essen, Duschen, der Spaziergang im Hof, die Gefahr eines plötzlichen Angriffs. Hinter seinen Mauern ist Chowchilla weniger ein Besserungsanstalt als vielmehr ein Schlachtfeld. Hier herrscht das Gesetz des Dschungels. Und die macht es zu einem der gefahrlichsten Orte, in denen eine Frau in den Vereinigten Staaten ein Haftstrafe verbussen kann. Pulicharki Gefängnis, Afghanistan, 1970er Jahr, Gegenwart. Erbot in den 1970er Jahren am Stadtrand von Kabul, war das Pulicharki Gefängnis schon lang Afghanistans gefürchtetes Strafanstalt. Waren der Männertrakt Berüchtigt ist, tragt der Frauentrakt sein ganz eigenen Schrecken. Die Überbelegung ist extrem, und die Nahrungsmittelknappheit ist ein ständiges Problem. Häftling sprechen davon, dass Hunger täglicher Begleiter ist. MIT Mahlzeiten, die so dürftig sind, dass das Übelben selbst ungewiss wird. Medizinische Versorgung ist praktisch nicht vorhanden, wodurch behandelbare Krankheiten zu lebensbedrohlichen Zustanden werden. Isolation ist ein weiter Waff, die hier eingesetzt wird. Berichten zufolge wurden Frauen wochenlang in Einzelhaft gesperrt, ein Form psychologischer Folter, die selbst die starksten zerbricht. Still hängt schwer in den Korridoren. Ein bedrückende Erinnerung in die Verlorene Freiheit. Der Gefängnisfriedhof erzählt sein eigen düstere Geschichte. Die Gräber breiten sich weiter aus. Ein Hinweis auf ein Sterblichkeitsrate, die Behörden nie bestätigen. Zwischen Vernachlässigung, Misshandlung und die Verzweiflung ist Pulicharki mehr als nur ein Gefängnis. Es ist ein Verschiedene Welt, in der Strafe weit über das Urteil hinausgeht, ein Ort, in dem Übelben selbst zum ultimativen Kampf wird. Tahar Gefängnis, Indien, 1957, Gegenwart. Gegründet im Jahr 1957 in New Delhi, ist das Tahar Gefängnis der größte Gefängniskomplex in Südasien. Obwohl es soll Männer als auch Frauen beherbergt, sind die Bedingungen für weibliche Assassinen besonders alarmierend. Das Gefängnis, ursprünglich für weit weniger Häftling ausgelegt, beherbergt hut fast 17.000 Gefangene, und erhielt das Dreifache seiner vorgesehenen Kapazität. Die Überbelegung schürt ständig Spannungen. Gewalt und die Übergriff sind in der Tagesordnung, und die Erpressung ist zu einem festen Bestandteil des Gefängnisalltags geworden. Für viele Frauen hängt das Übelben nicht von Rehabilitation ab, sondern davon, wie geschickte des sich in der gefahrlichen Unterwelt innerhalb der Mauern bewegen können. Korruption vertieft das Elend noch weiter. Wärter wurden beschuldigt, gegen Bestechung Schmuggelware einzuschließen, waren unzählige Gefangene jahrelang auf ihren Prozess warten. Diocese juristisch Schwebezustand halt Frauen in endloser Unsicherheit gefangen und die rot ihnen jedes Gefühl von Gerechtigkeit. Die Umschwung ist so giftig, dass Häftling Tahar oft nicht als Besserungsanstalt, sondern als Friedhof vergessener Seelen beschreiben.
Für seine weibliche Bevölkerung steht Dieses Gefängnis nicht nur für Einsperrung, sondern für eine Gnadenloserstellung von Hoffnung, Word und Sicherheit. Schwarzer Delfingefängnis, Russland 18. Jahrhundert, Gegenwart. Das Schwarzer Delfingefängnis, nahe der Grenze zu Kasachstan stammt aus dem 18. Jahrhundert. Hut gilt als ein der berüchtigten Hochsicherheitsanstalten Russlands. Obwohl hauptsächlich männliche Straftäter beherbergt, ertragen die dort festgehaltenen Frauen das unerbittliche Regime aus Kontrolle und psychischer Qual. Dieses Gefängnis ist den gefahrlichsten Verbrechern vorbehalten. Morden, Terroristen und Serienverbrechern. Die Häftling leben unter Bedingungen, die dazu bestimmt sind, ihren Geist zu brechen. Während der Verlegungen wurden die Gefangenen blind gefesselt, nach vorn gebergt und gezwungen, in Unterwürfigkeit zu schlürfen. In ihren Zellen dürfen sie tagsüber niemals auf ihren Betten ruhen. Ständig Überwachung sorgt dafür, dass es kein Privatsphäre, keinen Trost und keinen Moment der Erleiderung gibt. Die Philosophie hier lautet nicht Rehabilitation, sondern absolute Kontrolle. Jede Regel soll die Insassen daran erinnern, dass sie kein Macht, kein Wort und kein Zukunft haben. Für die Frauen, die hinter diesen Mauern gefangen sind, ist der Schwarz Delfin nicht nur ein Gefängnis. Ist ein Abstieg in Zeitlupen die Hoffnungslosigkeit. Ein Ort, an dem der menschliche Geist systematisch ausgelöscht wird. Frauengefängnis von Bangkok, Thailand, 1990er Jahr, Gegenwart. Eröffnet in den 1990er Jahren, wurde die Bangkok Women's Correctional Institution gebaut, nur 500 Insassen aufzunehmen. Heute ist mit über 2.000 Frauen überfüllt. Ein erstickender Albtraum aus Überbelegung und Verzweiflung. Im Inneren ist grundlegend medizinische Versorgung ein Luxus. Krankheiten, insbesondere Hautinfektionen, breiten sich in der tropischen Hitze unkontrolliert aus. Die Hygieneinrichtungen sind unzureichend, und die Gefangenen werden oft von sauberem Wasser und angemessener Sanitarversorgung ausgeschlossen. Die extrem dichter Körper in winzigen Zellen macht das tägliche Leben zu einem Kampf Luft, Raum und Word. Am erschütterndsten ist das sogenannte Attitude Adjustment Programm, auf Deutsch etwa Einstellungsanpassung. Hinter diesem hofflichen Namen verbirgt sich ein brutales Regime aus Zwangsarbeit, harter Disziplin und körperlicher Bestrafung. Frauen berichten von psychischer Folter, die darauf ausgelegt ist, ihren Willen zu brechen. Dieses Gefängnis bedeutet nicht, sein Zeit abzusitzen. Es bedeutet, jede Stund unter erdrückender Hitze, unaufhörlicher Angst und walliger Hoffnungslosigkeit zu überstehen. Für die Frauen, die hier gefangen sind, wird Jubelben nicht in Jahren gemessen, sondern in Minuten die man ertragt. Valley State Prison, Kalifornien, 1995, Gegenwart. Das Valley State Prison, eröffnet im Jahr 1995 in Chowchilla, Kalifornien, war eins der großen Frauengefängnis der Vereinigten Staaten. Jahrelang beherbergt es tausend weibliche Insassinnen, viel davon mit langen Haftstrafen. Doch was als secure Besserungsanstalt gedacht war, erlangt schnell einen Ruf für Korruption, Gewalt und Verzweiflung. Bericht tauchten auf, das wurde ihr Macht missbrauchten, Privilegien oder Schutz im Austausch gegen Gefälligkeiten anboten. Ein unterirdischer Schwarzmarkt blüht auf, in dem Häftling mit Geld oder Einflusszugang zu grundlegenden Bedürfnissen kaufen konnten, waren die Armen in still litten. Anschuldigungen von sexuellem Missbrauch durch das Personal verdunkelten den Ruf der Einrichtung noch weiter. Im Jahr 2013 wurde das Gefängnis in eine Einrichtung für Männer umgewandelt. Doch die Narben seiner Vergangenheit mit weiblichen Insassinnen bleiben bestehen. Für die Frauen, die hier einst eingesperrt waren, war Valley State kein Ort der Rehabilitation. Sondern ein Strudel aus Angst und Ausbeutung. Versprechen von Reformen gingen in Korruption unter und hinterließen ein aus Trauma und Misstrauen. Rosie's Jail, Rikers Island, New York, 1930er Jahr, Gegenwart. Das Rose M. Singer Center, besser bekannt als Rosie's Jail, wurde in den 1930er Jahren als Teil der weitläufigen Rikers Island Complexes in New York eröffnet. Hut beherbergt es 100 weibliche Insassinnen und tragt einen der dunkelsten Ruf im gesamten US-amerikanischen Gefängnissystem. Vernachlässigung und Korruption prägen das Leben hier. Die medizinische Versorgung ist so unzureichend, dass es zu vermeidbaren Todesfällen gekommen ist. Frauen mit chronischen Krankheiten oder dringenden Bedürfnissen bleiben oft unbehandelt. Psychiatrische Betreuung ist nicht vorhanden, wodurch viele Insassinnen still leiden zurückgelassen werden. Das Ergebnis ist eine Bevölkerung, die am Rand der Verzweiflung steht. Gewalt ist allgegenwärtig, soll zwischen den Insassinnen als auch durch das Personal. Rikers wird als gladiatorial bezeichnet, wo Kämpfe zur Routine gehören und die Brutalität den Rhythmus des täglichen Lebens bestimmt. Für weibliche Gefangene schafft die Kombination aus Vernachlässigung, unbehandeltem Trauma und ständiger Gefahr ein Umfeld, das sich weniger wie Inhaftierung, sondern eher wie Überlebenstraining anfühlt. Rosie's Jail steht als das der Symbol systemischen Versagens. Ein Ort, an dem Gerechtigkeit vergessen wird und die Leid die einzig Gewissheit ist. Gefängnis Alcalá de Guadera, Spanien, 1980er Jahr, Gegenwart. In der Nähe von Sevilla gelegen,
Word das Gefängnis Alcala de Guadera ab den 1980er Jahren Beruchtheit für sein Schockierenden Menschenrechtsverletzungen. Was Sprunglich als Besserungsanstalt für Frauen gedacht war, entwickelt sich zu einem Ort der Oberbellegung, de Missbrauches und der Verzweiflung. Die Zellen sind erstekend, weit über ihr Kapazität hinaus überfüllt. Hygiene und Sanitarbedingungen sind miserabel, sodass der tägliche Überlebenskampf zu einem Kampf gegen Krankheit und Schmutz wird. Berichte himmlischer Insassinen und Menschenrechtsorganisationen zeichnen ein Erschütterungsmuster. Psychischer Missbrauch, körperliche Misshandlungen und emotionelle Qualen. Für viele Frauen wird ihnen die Word in dem Moment genommen, in dem es sie eintreten. Das Gefängnis wird außerdem wegen unzureichenden rechtlichen Schutzes kritisiert. Einige Häftlinge müssen jahrelang auf ihren Prozess oder ihre Berufung warten. Gefangen in einem System, das ihnen soll Gerechtigkeit als auch Freiheit verweigert. Alcala de Guadera wird oft nicht als Rehabilitationszentrum, sondern als Bettensarg beschrieben. Hinter seinen Mauern ist die Hoffnung unterschichten von Vernachlässigung und die Grausamkeit begraben. Für die Frauen, die hier festgehalten werden, reicht die Bestrafung weit über das Urteil hinaus. SIE wird zu einem endlosen Kampf die Eigenmenschlichkeit. Frauengefängnis Padrinhas, Brasilien, 1990er Jahr, Gegenwart. In den 1990er Jahren wird der Padrinhas-Komplex in São Luís, Maranhão, zu einem der tadlichsten Gefängnissystemen der Welt. Das Frauengefängnis bildet dabei kein Ausnahme. Was eigentlich ein sichere Einrichtung zur Rehabilitation sein sollte, verwandelt sich schnell in einen Albtraum aus Chaos, Gewalt und die Korruption. Die Überbellegung ist extrem. Frauen werden in schmutzige Zellen geopfert, die keine angemessene Sanitarversorgung besitzen. Gewalt ist allgegenwärtig und bricht oft Unvorwarnung aus. Die Insassinen leben unter der täglichen Bedrohung von Übergriffen, nicht nur durch andere Gefangene, sondern auch durch Gene, die sie eigentlich beschützen sollten. Erschütternd Bericht behaupten, das wurde sogar wetten auf den Tod von Gefangenen während Aufständen abgeschlossen haben. Waterjubelben zu einer grausamen Lotterie wird. Im Inneren von Padrinhas existiert keine Sicherheit. Brutalität ist normalisiert, und die Hoffnung ist fast ausgestorben. International Beobachter haben die Zustand wiederholt verurteilt. Doch Veränderung bleibt aus. Für die Frauen, die hier eingesperrt sind, ist jeder Tag ein Kampf gegen Angst, Vernachlässigung und den allgegenwärtigen Schatten des Todes. Padrinhas ist nicht nur ein Gefängnis. Es ist ein Symbol des systemischen Zusammenbruchs. Ein Ort, an dem die Grenze zwischen Gerechtigkeit und die Grausamkeit vollständig ausgelöscht wird. Dies sind Gefängnis sehen die hartesten Realitäten, denen Frauen hinter Gittern konfrontiert sind. Überfüllung, Vernachlässigung, Gewalt und die Korruption. Sie stehen als deutlich Mahnung für das Versagen der weltweiten Gefängnissystem. Wenn du dieses Video informativ fandest, abonniere den Kanal für weitere Geschichten über Verbrechen und die Geschichte. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Welches Gefängnis hat dich am meisten schockiert? Den Unterstützung hilft uns, mehr solcher Geschichten ans Licht zu bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen.